Welcome to the NTN Nightly. I'm Nisha Charles. This edition's top stories. Foundation works begin at the St. Jude's Hospital reconstruction site. The government of St. Lucia provides more tax relief to the business sector. The Royal St. Lucia Police Force receives a $30,000 donation from the Department of External Affairs and the NTN Nouvelle Creole. The government of St. Lucia is pressing ahead with plans for an improved health sector. The St. Jude's Hospital reconstruction project is well underway, with over 300 tons of steel being prepared and laid for the foundation of the project. Approximately 60 construction workers are currently employed on the site, and this number will increase significantly as work progresses. At the Owen King EU Hospital, a sustainable management structure is being sought as the transitioning from the Victoria Hospital continues. Janelle Norville has the details. Prime Minister the Honourable Alan Shastney, speaking in the House of Assembly on Tuesday, indicated that healthcare remains a top priority for the government. The government, he noted, has invested significant sums of money into the health sector and is working assiduously to get major health institutions on island fully operational. That is why last year we spent $5.5 million as a government in supporting families in need for healthcare. That is why getting the St. Jude's up and running and opening, that we've improved the quality of the facility at the stadium. That is why we're now improving and have improved the facilities in the primary healthcare services. And that is why we're going to have a massive training program, but more importantly, that we're going to introduce a healthcare insurance, a card in which people now, when they are sick, they can go to the doctor. And the benefit to the state is that we will, for the first time, have a state of health of our country. We will know who has high blood pressure, who's pre-diabetic, and start capturing and addressing those problems before they become crisis. But more importantly, that we'll now have programs to be able to benefit those people. And we have the empirical evidence, Mr. Speaker, to show whether in fact that we're making a dent in our problems. According to Director of Implementation Nancy Charles, the government is striving to have a structure that will ensure the sustainability and continuity of the Owen King EU Hospital. A proper governing structure would ensure accountability, transparency and maintenance of the hospital. The ability to fund the hospital, according to the Director of Implementation, also plays a critical role in the government's plans. However, she explained that efforts towards the transition into the Owen King EU Hospital are continuing. We are currently working on the National Health Insurance, so the Ministry of Finance together with CDB and World Bank, they've started a project in looking at how we can incorporate, if not a full but a partial National Health Insurance. And with reference to the management structure, the government has been in negotiation with Cayman Health City for a consultancy service to assist us in putting a proper management structure at OKEU. So you have been hearing a lot that we want to privatize the hospital and give Cayman Health City the hospital to run and so forth. None of that is the case. We have asked for, or we are negotiating, a consultancy contract, and by that I mean they will be bringing in professionals and persons because they have the wherewithal and they know how to put in certain structures for hospital management and ensuring continuity. They will be assisting us with our local St. Lucians who would be hired for the job, teach them, train them so that they can eventually manage the hospital on their own. As it relates to the St. Jude Hospital, Charles explained that there were several issues with the existing structure. The condition did not allow for a proper health facility of international standards, and so the government is taking the necessary steps to improve the facility. Some of the structures, including the kitchen, the emergency unit, the warehouse and administrative center, to name a few, require some rehabilitation work. I am pleased to say that we have started the process of the new wing of the St. Jude's Hospital. So let me remind you, what is it that is happening at St. Jude's? Some of the existing structure at St. Jude's is not fit for use. So for example, the unit that was dedicated for dialysis, it was an existing unit. There are cracks in the building is unsafe, and so we cannot use that building for dialysis. It means we have to build a new structure to house the dialysis unit.
and also the main structure for the operations of the hospital, your operating room, outpatient, and so forth. This facility also was not in keeping with the international standards for a hospital, and so we now have to build a new wing for that facility as well. So construction for the new wing of the operating and operational center for St. Jude's Hospital has begun. I can safely say that right now we have begun excavation and we are preparing for the foundation and for the building of the structure. The government of St. Lucia assures the public that no effort is being spared in ensuring the health facilities on island meet international standards and are fully operational. For the Government Information Service, I am Janelle Norville. The government of St. Lucia continues to provide tax relief to the business sector, this time targeting local manufacturers. Prime Minister Honorable Alan Shastney moved a motion in the House of Assembly on Tuesday, October 29th, for an amendment to the Value Added Tax Act to zero-rate the service of printing. The amendment also stipulated a definition for educational supplies. Honorable Shastney explained the reasoning for the amendment. Educational supplies, as defined under the Value Added Tax Act 15.42, including newspapers, trade catalogs and advertising matter, magazines and books and patterns and samples with no commercial value, are treated as exempt supplies under the second schedule of the VAT Act. When those same items are, however, produced or printed locally for a third party, the production or printing thereof is treated as a service and subjected to the standard rate of VAT. So it means that we have manufacturers, Mr. Speaker, who by virtue of the existing legislation are prejudiced in their own country. The fact is that those items now can be imported and have no VAT on them, yet if in fact that those items are now produced in St. Lucia, they are VATable. And we truly believe that this was an error, because I cannot believe that either government would want to in any way prejudice any of its local manufacturers. The amendment also sought to exempt value-added tax on imports of personal items, food, clothing, toys, and other household commodities contained in barrels from November 15, 2019 to January 31, 2020. The concessions on barrels are in accordance with the following terms and conditions: 100% waiver of import duty on personal items, food, clothing, toys, and other household consumables contained in barrels. Electronics are explicitly excluded. The number of barrels qualifying for concessions is 2 per household. The upper limit of the value per barrel is EC $2,500 per barrel on the items qualifying for concessions. Qualifying items must be for personal use and not commercial use. The usual penalties and fines apply if the goods are used for commercial purposes. As is customary, the appropriate legal instrument is being tabled in this House, Honorable House, to allow for the exemption of value-added tax on all qualifying items, food, clothing, toys, household consumables, personal items, imported within the barrels during this period. And that was Prime Minister Honorable Alan Shastney. The Department of External Affairs has donated a check of 30,000 EC dollars to the Royal St. Lucia Police Force. The donations were made in support of the Marine Unit, with funding raised at a gala dinner held in Martinique on December 13, 2018. Johanna Sultan is the Consul General for Martinique, Guadeloupe, and French Guiana. The police especially plays a very important role in the protection of borders, especially when it comes to Martinique and St. Lucia. I mean, we all know that a lot of contraband comes up from South America, and St. Lucia is really the first border. And so, in protecting her borders, she indirectly protects those of Martinique and those further, the islands further to the north. So it was really important for us to assist the police, and in assisting them, we would also be assisting Martinique. So it was really easy to sell the idea to the French. They understood exactly where we were coming from, and we received a lot of support. Deputy Commissioner of Police Milton Daisy expressed gratitude on behalf of the Royal St. Lucia Police Force for the donation towards the Marine Unit. When I was told that the Marine Unit would be receiving this donation, I was very pleased, simply because I
I know about the Marine Unit. I worked there and I know what resources are needed for us to be in operation. And persons may not know, but it costs a lot to maintain the Marine Unit. Even in terms of the fueling, sometimes you have the fuel, you do not have the parts and so on. So we appreciate this gift of $30,000. It will go a long way in assisting us in putting our equipment together so that we could be out there to fight transnational crime. The check presentation took place on Wednesday, October 30th, 2019. And this is the NTN Nightly. Do stay with us. What's in the food you're eating? Do you really even know? All the chemicals and hormones used to accelerate their growth. All the artificial flavoring, sweeteners and colors too. We consume and we don't spare a thought for the damage that they'll do. No, think about the children. Think about the children. How will we save them? Chemicals and GMOs are not the solution. Use organic and join the food revolution. Excessive agrochemical use, additives and genetically modified foods are harmful to health and the environment. Join the good food revolution. Grow, buy and consume organic. A message from Rise St. Lucia and the Ministry of Sustainable Development with funding from the GEF Small Grants Program, UNDP. The good food revolution. Welcome back. Ryan O'Brien is out on assignment, but at this time, we note the participation of the youth in Creole Heritage Month. The incorporation of Creole Day celebrations among the youth and members of the private sector this year is indicative of the development of the language and heritage in St. Lucia. Companies were abuzz with activities last Friday, among them Bank of St. Lucia. Bank of St. Lucia, Soufriere, Vieux-Fort, Rosalie, Waterfront and Bridge Street all redefined customer service on Friday by treating customers to an early Journée Creole experience they would never forget. Aside from the distinctive Madras decor, the financial institution serenaded customers with traditional folk music and added Creole breakfast to their long list of financial services. According to the Bridge Street branch manager, Octavian Charles, as a bank that is primarily rooted in St. Lucian soil, Bank of St. Lucia takes the island's culture and heritage very seriously. Kilte pays est bien important pour Bank St. Lucie because nous sommes banque St. Lucien. Avec rien nous ça fait pour aider le développement Kilte, nous avons fait ça. Nous voulons Kilte a été vivant. Nous avons encouragé travailler nous avons encouragé pratique nous pour participer à des qui a développé Kilte avec Bank St. Lucie. Tout est évolué à différentes manières pour promouvoir Kilte pays. In observance of Creole Heritage Month, the bank encouraged all its employees to communicate to customers in the island's native language, as much as it was possible to do so. Aujourd'hui, nous avons just célébrer Journée Creole et puis tous ces customers nous. Aujourd'hui, c'est un jour où tout le monde peut venir danser, manger, nous pouvons manger, nous pouvons ces customers nous T-buy, buy, do buy, kini sick on chai sick, buy Bix, eco chai akra, eco G, dite kako, tous les années nous avons fait ça. The Waterfront and Bridge Street branches also featured some of its local customers who sell a variety of locally crafted products in observance of Creole Heritage Month. Charles added that Bank of St. Lucia has partnered with the FRC on several projects and is committed to supporting local. L'année ça nous supporter moi héritage créole ensemble et puis la place richesse folklore. Ça nous quoi folk research center nous participer à des activités pio nous supporter yo. Là tu also ni jouer pour jeune maman à le filmer quoi dimanche passé côté nous supporter nous participer avec nous faire en relation et puis FRC pour mener bagaille là-bas public là. Journée Creole activities for 2019 took place in the communities of Beauséjour, Choiseul and Vieux-Fort. Meanwhile, Financial Investment and Consultancy Services Limited, FIX, also celebrated Journée Creole with its customers and the general public.
The company opened its doors at both its branches, treating visitors and customers to breakfast and entertainment. Here's Lucia NTN. As an indigenous institution, FIX prides itself on culture, heritage, loyalty and family, and Journée Creole is one of the many events that allows the company to demonstrate how important those values are to them. Every year, FIX joins the rest of corporate St. Lucia to host its own Journée Creole celebrations as a gesture of appreciation to its customers, but more importantly, to keep the island's heritage alive for the younger generations. Roger Williams from Laclery says he was pleasantly surprised when he walked in. Le montre la monte bien sauté pour moi c'est quartier ba la yoni et en bagay moi levé moi c'est un garçon qui le vend créole et mon ouais dat qui c'est bagay la yoni c'est really créole yo teni bonbon yo teni fudge yo teni coco pie yo teni en bagay moi ka pâté moi really aime ti bagay ça là yo teni un petit pain yo fait et puis l'amour oui ça c'est bien bon tout bagay c'est de créole la teni dité kako juice pièce cal de moun qui connaît la botte créole yo savent fit créole pour tous ces staff là bon matin. Both branches came alive on Friday with Creole folk music, breakfast being served by staff, and the delightful splashes of madras and carefully placed antiquated products across the room. What stood out for some customers, however, wasn't the decor, but the close relationship the company has with its clients. Au matin, moi ici parce que nous, co-fix c'est une famille. Moi c'est un jeune monde qui a besoin d'un loan pour acheter un morceau de terre. Avec les moi venir ici, moi pas tenir directoire. Moi te joindre un homme qui était ouvert pour moi entrer yo ça embrasser moi comme en famille. So pour dire moi ça dit merci fixe pour loan yo moi pour acheter morceau de terre pour faire Financial Investment and Consultancy Services Limited was founded by the Honorable George Theophilus, who hails from the community of Choiseul. The company's history is rich in St. Lucian culture, and according to company officials, FIX will forever stay true to its roots, especially as it approaches its 20th year of doing business in St. Lucia. From the Government Information Service, I am Lucia NTN reporting. And stay with the NTN Nightly. Up next, Primus Hutchinson is here with more Journée Creole celebrations in the NTN Nouvelle au Creole. Everyone is at risk for getting a foodborne illness. While most foodborne illness cases are mild and go unreported, long-term health complications and even death can occur from a foodborne illness. Foodborne illnesses are caused by contamination of food at any stage of preparation. If you are a food handler involved in home-based food production, meat, fish, chicken or a big shop, as a food vendor, how you prepare food can put your customers at risk. Do you know the risks and how to avoid them? The St. Lucia Bureau of Standards can help you. For more information, contact the St. Lucia Bureau of Standards at 456-0546 or email slbs@candw.lc or visit the website at www.slbs.org.lc. St. Lucia Bureau of Standards, making quality and standards our way of life. Welcome back. We join Primus Hutchinson for the NTN Nouvelle au Creole. Monsieur, Madame, Département qui est responsabilité pour l'information en gouvernement St. Lucie, GIS, assume puis télévision nationale pays NTN, qu'a présenté Nouvelle au Creole. Présenté Primus Hutchinson. Premier ministre honorable Alain Chasney présenté une motion à qui consiste hier mardi qui a offert un grand soulagement pour les gens qui ont payé taxe VAT. Premier ministre Chasney déclare que les business qui ont publié le livre avec l'autre article d'éducation qui ont trouvé zéro à sur liste taxe VAT. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pour payer par 1 centime. Pour les gens qui ont reçu barrel commission pour Noël, qui ont aussi expérimenté un bon soulagement parce qu'ils n'ont même pas pour payer VAT ça là. Et depuis ces commissions pour Kai et Joujou Noël, à Didaï aussi, la pas une pièce taxe VAT pour payer n'importe les gens qui ont reçu barrel commission. Les membres opposition aussi supporté motion, malgré qu'ils ont présenté plusieurs tirs remettés à ce qui a concerné et venu pour taxe VAT. Premier ministre Chasney renforcé point concerné des gros soulagements et décisions ça la porté
pour les malheureuses en cette ici qui pas ni l'autre façon pour aider koyo et cadre par sur la famille en l'autre pays. Moun olivo pays qui a trouvé barrel commission qui a l'avantage de marche ça là. On a premier ministre là aussi encore c'est parti et puis la famille de faire spécialement qui c'était un indicateur, un sénateur aussi, un maman qui consiste qui tué passé récemment. Premier ministre là complémenté gouvernement Taïwan observance journée nationale yo avec participation cette ici en observance ça là. Et fait référence particulièrement pour musicien international qui sorti cette ici Ronald Bohingson et Lucia François et tous les artistes qui étaient performés à Taïwan. Projet pour rebâtir l'hôpital Saint-Jude qui a avancé très rapidement. Projet a délivré une facilité qui a porté 90 couches pour les maladies qui sont à l'hôpital là même pour recevoir traitement et aussi ça qui a visité le docteur seulement. Le 28 octobre, plus de 300 tonnes style déjà préparés pour établir fondation de l'hôpital Sala. Il y a plus de 60 travailleurs qui sont employés présentement à ce projet et que l'année pour employer plus toujours comme travail là qui a augmenté. Le projet a aussi des chambre 9 pour embrasser tous les services des affaires de l'opération pendant le travail qu'a fait pour renforcer ce qui a existé en établissement présentement pour faire assurer que l'hôpital Saint-Jude opère effectivement et pour aussi opérer intégrer l'hôpital qui est en facilité Guad 4e. Ces chambres de flan là qui a porté des étages qui a trouvé bâti à sa façade gauche côté monde qui a tué et sorti de l'hôpital Salah. Célébration journée Koyol portée en Badjo Patron comme des habitudes en toutes ces paroisses là qui étaient organisées et aussi à plusieurs communes qui étaient une célébration eux-mêmes. En village choisi, à ce grand bowl la fag, spectacle là était vivant tout bonnement. Alors, à nous à présent point en route pour nous réunir les patrons à ce moment ce spectacle là est organisé avec participation. Monsieur madame, nous en village choisi pour journée Koyol 2019 avec toute observation héritage Koyol, ou ensemble choisi qui a conduit les venus pour qualité de ce travail. Ça, mon nom madame ici, et puis moi, quoi dit nous non, s'il vous plaît? Non, moi c'est Jean Cooper, primaire collègue Costeri. Ok. À Café Choisey. Café Choisey. Dis-nous directement qui ça qui a fait ici à cette exhibition ça. On dit à nous là, à la journée Koyol, et puis nous avons exhibition, nous avons démontré qui ça nous a fait blâmer nous. Mais ça va tout travail, nous ça fait blâmer nous, ça fait timide. Ok. Et ça expliquez-moi nous ça qu'a fait là aujourd'hui. Aujourd'hui, après là, nous disons sweepier qui fait toutes sortes de design. Et puis nous, c'est jeune madame là qui a démontré. Choisez, j'ai dit journée Koyol plusieurs fois. Dis-nous, quelle qualité la bataille pour choisir une journée Koyol? Moi, je suis beau la bataille parce que tout le monde travaille la main, ou quand c'est choisi, il a sorti. Et pour chaque autre différent bagage choisi, ça fait quilté, choisi, ça fait toutes sortes de bagages, des boublés. Et nous, pour faire choisi, c'est place, c'est pise là. Toutes ces pises là, on va jouer là. Plus ces pises là, nous disons H là, ça c'est handicap. Ça nous ici, c'est un tout bagage qui fait en terre. So qu'on va non ni terre son, non ni soapcase, non ni canard. So ça bail maman café moi lever petit maman et maman moi et pour connaître maman café from grand maman moi et puis juste un jour qu'on a dit grand maman moi à 90 something et puis still café sécurisation toujours. C'est même il pas précaire. C'est à son bail qui loué caille. Un terre spécial. Oui, et puis une des qualités terre là, notre terre blanc et pour terre rouge. So il passe à ni top terre blanc, il passe à ni top terre rouge. Si pas ça, il casse. Bon, et tout réseau nous ouvert pour ouvert business là qu'on va ouais, vins agricole. So nous avons fait tout spécialement by l'école pour une quantité web. C'est mon café de soin, parce que c'est ça qui vient à l'école. C'est divers ça on est là pour à son exhibition. Dis-nous qui divers c'est ça qu'on va faire. Nous ça qu'on va faire. On est souliers, on est roses, moi ni chaibel hat, moi ni baby suit, moi ni tout bye c'est madame là. On doit c'est monsieur, on a fait tout un projet, mais il a ça monsieur a exposé
Because il n'y faut so dès vous voulez bailler l'expose, c'est vin pour moi. Tout bailler expose. Qui a été pour mettre yon a dans ces bagages ça ensemble? Na mettre ça qui pendant les ça dans jour un jour et puis half. C'est plus petit, on a fait 12 jours dans la journée. On a fait ces bébés tout là, on a fait des 3 bébés tout dans la journée. Des choses, si on a fait on a mis 3 plus bon, so on a fait plus. Et puis quand il prend less fil. Là vous posez un caleçon, vous venez ça. Vous posez un caleçon pour aller beach là, venir au moins. Bon, on y a pas ici qui apporte un chai significance, c'est sax. Oh, dis-nous tout. Oui, Wowo c'était number 1 en saxophone. Moi quoi rôle c'est ici. Il était résident la FAG. Il était marié avec madame quoi qui Feta. Feta c'était justement bébé qui était fait la rose. Sous qu'a changé la rose mon bébé. Oui. So, là mon ouais sax là. Il était jouer en dedans cabaret mon bébé. So moi dit est-ce pas nous pour vendre moi, il dit moi oui, il est premier sax li. Moi il pour vendre ba moi. So il vend sax là ba moi. C'est comme ça moi fait jouer sax là mais Ah ouais, nous ni quoi là qui est-ce que ça peut tout à fait ici on dit ou ça dit nous non avant. Non, moi c'est Darion Louis, soit la fac choisir, moi faut just about 10 minutes from field la boisa. OK, nous savons pas travailler weather là aujourd'hui, mais dis-nous généralement mon est la capacité choisir. Ba la capacité bien, depuis tant 6 bon matin, moun commence à venir là, c'est fisherman là, c'est crafters là, c'est moun qui enjoy koyote, chaque temps choisir pour qu'on bail comme moun qui sorti from one pays pour venir choisir as main location. So Hodia nous really enjoy ça Hodia là. Qu'est-ce que vous dire ou même à choisir qui regardez différent qui pièce l'autre côté gagne. Well, premier bail là c'est Kaila fait différent nous pas une pièce ten, c'est natural bamboo. L'autre bail là c'est un chai local artist qui performe Hodia. Et nous ni Deban Dominic WCK et Midnight Groovers qui performe aussi. L'autre bail c'est un chai interactive craft qui Léon Hodia, basket weaving. C'est beaucoup de temps faire ces potes là, ces fishing potes là. So la dernière chose qui gain toute qualité attention ces monde là qui viennent ici à Oria. La dernière chose moun nous pour aller derrière et demander yo pour supporter nous. Puis on savent pour faire un bail comme ça c'est l'argent. Mais choisir une chose moun qui compte choisir, un chai moun. Et quand chai se bail là nous joindre aujourd'hui, on chai moun aida yo ban nous bail là plus bon marché et ben yo just nous ka fait ban nous piste choisir. So on chai moun ban nous supporter et nous oui mais c'est tous ces moun là. Puis c'est yon bail ces moun là savent choisir là ou ka parler pour kilter choisir ici en place où ça venir amuser corps. Et quand on va après-midi, c'est pas juste en bloco. Là, les gens qui font manier yo fait nas, là les gens qui font manier yo chercher chaise, là les gens qui scie bois, là les gens qui tout quel débat yo après-midi. So tout le monde après-midi a real enjoy ça yo kill decently ici. C'est comme ça y est. Yo moun dit mais yo vle un request. Yo dit mais yo vle ouais me danser toi. Est-ce que vous voulez me danser toi? Plus tard, vous avez ça. Tout le monde, nous ça, c'est big pat. J'ai payé un femme, ouais, et fait suspend, ouais, et où j'ai payé, ouais, où les pouvez comme ça, nous avons big pat. Hey, boy, DJ, what a time! Eh bien, monsieur, madame, ça c'est mon débat, il a passé en choisi pour entrer en finissement programme nous, célébration de show tout bonnement. Dans l'autre programme, nous avons une situation qui a été passée en vieux fort. C'est comme ça nous votre nouvelle là, nous avons remercier autant pour regarder, nous avons une invitation pour jeune et puis moi encore. Si tu as conservé la vie, nous avons présenté l'autre nouvelle à Koyol. Après ça, nous avons présenté au Mission. Messi Uphill Primus, and here's a look at what's happening to us weather-wise. Partly cloudy to cloudy skies with scattered showers and possibly isolated thunderstorms across the Windward Islands. Elsewhere, fair skies becoming cloudy at times with a few showers. Moisture and instability associated with a shear line will generate cloudy periods with scattered showers and isolated thunderstorms mainly over the Windward Islands during the next 24 hours.
Residents and motorists in areas prone to flooding or landslide are advised to exercise caution. A tropical wave located over the central tropical Atlantic is moving westward near 12 miles per hour or 19 kilometers per hour and is expected to affect the Lesser Antilles by Friday. A second tropical wave located over the central tropical Atlantic is moving westward near 12 miles per hour or 19 kilometers per hour. Tides for Castries Harbour, high at 4:46 p.m., low at 11:39 p.m. Tides for Viewford Bay, low at present, high at 5:53 p.m. Seas moderate to locally rough with waves and northerly to northeasterly swells 5 to 8 feet or 1.5 to 2.4 meters. Small craft operators and sea bathers are advised to exercise caution due to rough seas. The sun will rise Thursday at 5:58 a.m. And that brings us to the end of the NTN Nightly. Join us next time at 7 p.m. with a repeat at 7 a.m. You can also catch up with us anytime on the St. Lucia Government Facebook page or YouTube channel. I'm Nisha Charles.